Salmon Podcast มันสดอร่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โจวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเรามีนัดสัมภาษณ์กับคุณเดวิดซักเกอร์ครับซึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์ของซีรีส์เรื่อง Alien Earth นะซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรกของแฟรนไชส์ Alien เนาะครับผมซึ่งจริงๆตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับทางซีรีส์นี้บ้างก็รู้ว่าฉายวันที่13สิงหาคมโอเคทาง Disney Hotstar ทาง Disney Hotstar แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าไทม์ไลน์ของมันเนี่ยมันเข้าไปฟิตอินกับเรื่องราวของเอเลี่ยนอย่างไรอันนี้น่าสนใจอยากรู้แล้วก็เป็นซีรีส์ที่ถ่ายในประเทศไทยทั้งเรื่องเนาะครับผมก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็มีโอกาสได้คุยกับคุณโปรดิวเซอร์สั้นมาดูกันว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างได้ครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเหมือนรายการพิเศษเนาะสำหรับแฟนๆ Cinefile ว่าเราก็คงมาตาม occasion ตามโอกาสว่าถ้ามีใครให้เป็นสัมภาษณ์ที่ไหนหรือว่ามีบุคลากรจากต่างประเทศมาอีกก็อาจจะได้ไปสัมภาษณ์อีกนะครับซึ่งนอกเหนือไปจากตัวรายการพอดแคสต์ที่มาทุกวันพุธอยู่แหละใช่ครับครับผม Cinefile เพื่อนกันวันหยุดsection playlist ใหม่โอเคถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปตามฟังกันได้เลยว่าเราคุยกับคุณเดวิดซักเกอร์ว่ายังไงนะครับครับไม่ปิดกล้องเหรอFirst question, I heard that Alien Earth is rumored to feature more xenomorphs than any previous show of this franchise. Yeah. How did you approach evolving this creature? Well, that's an interesting suspicion. It may, especially if the series lasts a long time. Hopefully, we will see more xenomorph than you see in the films. The creature, I would say, hasn't itself evolved that much from the films because the timetable for the series is very similar to the first film. So the xenomorph is very much aligned with what you see in the original Alien. Noah kept the basic silhouette of the xenomorph. He made a few adjustments that hopefully people won't detect for the purposes of our own filming. But the xenomorph is definitely very prevalent across the show. Mm-hmm. Okay. And this is the first story that in the Alien franchise that's set on Earth. Yes. Yeah. How does it change the survival dynamic and the sense of fear compared to the previous space-based? Yes. Well, I mean, fundamentally, those space-based stories are very claustrophobic stories. They're playing on both our fears of outer space, this question of the safety of exploring, and ultimately this story begins where the films have also sort of existed, which the ambition of actually bringing these creatures back to space. Our vessel is a bit of a different one. Ours is a scientific vessel. So you'll see that not only there is the xenomorph aboard, but there are other creatures that we haven't seen in any of the films that will emerge in this story after this ship crash lands on Earth. But that, for the purposes of what Noah's hoping to tell over the course of the entire series, gives us a lot of room to not only have the xenomorph and these creatures literally in our backyard, but also being able to explore a lot of the basic themes of the film, these multitude of wealthy corporations that feel humanity is expendable and is experimenting with this notion of transhumanism, which is at the center of our story, trying to marry a human with a synthetic. So in our story, we have a number of different iterations because we have this hybrid who is our central character, Wendy. We still have the synths like Ash in the first film, and we also have cyborgs. Not to mention a lot of the immorality of some of the leaders of these corporations who are, competing for their own wealth and personal ambition. Alien Earth takes place parallel to the films rather than before them. What was the creative opportunity in exploring that timeline alongside the established events? Yeah, I mean, our story lives within about a 2-year period to the first film. There were a few benefits to it. The first is you can come to the Alien Earth series without having seen any of the films. So it doesn't require that you've watched the first or watched any of them subsequently because
Noah deliberately based the series on Ridley's first picture. So you will encounter, if you haven't seen a xenomorph before, you'll encounter sort of the full gestation process and all of the requisite horrors that comes with that. But as I mentioned, there's also a lot more that you'll be encountering in this story. But I think it also gave Noah a chance to speak to some of the thematic ideas in the film. Obviously, the way corporations existed when Ridley's movie came out, they were kind of faceless entities. The modern version of that Noah's exploring is that, as we're experiencing in our own world today, they very much do have faces, they have personalities, and we're sort of experiencing that firsthand in our world right now every day. So he was able to take this notion of the ruthlessness of some of these corporations, what their potential nefarious or personal intentions may be, and bring it into a world that we can recognize and one that speaks to sort of our modern era. Okay, let's talk about the production. Alien Earth was filmed extensively in Thailand. Yeah. Completely in Thailand. Yeah, completely. Okay, from a storytelling perspective, how did the locations here help build the atmosphere and tension that fans expect from the franchise? Well, in some ways, obviously, because Alien's never been on Earth before, it gives an entirely different experience, not only in terms of the breadth of the threat that we will hopefully be dramatizing over the course of the story, but I think in the future that Noah was envisioning of a hotter and wetter future as we are seeing our Earth develop toward, Thailand was really an ideal environment to represent that. He also was, I think, very drawn to the skyline, the unique sort of cinematic landscape, and in some ways shooting Thailand perhaps in a way that hasn't been shot before and certainly isn't familiar to a lot of film and television viewers around the world. So I think he really wanted to seize on both what was unique about Thailand and also the great variation of environments and communities and neighborhoods that we could explore. As someone carrying the Alien legacy forward, what emotion do you hope long-term fans walk away with after watching Alien Earth? Right. The hope is for long-term fans that they'll see out of the gate when you see the Maginot, and you'll feel like, oh, are we back in the Alien film again? Because not only the sets are the same or very closely aligned with Ridley's film, but even the style of shooting, the interactivity of the crew will feel very familiar to fans of the first movie and some of the subsequent films. But then Noah will take a pivot in the story as we bring it to Earth and begins on his own fresh pathway. So in many ways, hopefully for existing fans, they will see and appreciate that Noah is very much rooting them in what they have so invested in over the course of the films, but get an entirely new experience as television, I think, uniquely offers this franchise. I heard that we're gonna see the creature much more than Xenomorph in the series. What can you tell me about another creature? On the other creatures, well, there will be 4 new creatures that you'll see. You get introduced to 2 of them in the first episode alone. I think what's really impressive about Noah's conceit with these creatures is that, unlike the xenomorph, there will be a greater degree of recognition in the sense that these aren't such entirely foreign-looking kinds of entities. To some degree, to varying degrees. One is quite exotic, but you will have a similar type of horror as we kind of experienced in watching the gestation evolution of a xenomorph, in that you really don't quite know what the intentions of these creatures are, what the life cycle of these creatures are. So you are similarly encountering entirely unrecognizable in terms of the biology of these creatures and what, I mean, the sort of primal fears we all have of having our orifices invaded and having ourselves sort of attacked by things we don't recognize. You will
have that same immediate type of experience in this story in the way that we did with the original. I don't think anybody can ever beat the chest burster from the first film, but I think Noah takes some really hearty runs at it. โอเค Thank you very much. Thank you ก็ผ่านไปแล้วครับกับบทสัมภาษณ์คุณเดวิดซักเกอร์นะครับที่เราได้ไปพูดคุยกันมาเมื่อกี้เนาะพี่โจ ครับผม ครับ ครับก็ดูแล้วก็เป็นไงบ้างครับจัสเท่าที่คุยกับเขามาก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับหมายว่าคือผมก็ชอบเอเลี่ยนอยู่แล้วในมุมที่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นทั้งไซไฟเป็นทั้งทริลเลอร์เฮอร์เรอร์แล้วมันก็ในแต่ละภาพมันก็เหมือนพาเราไปเจอความรู้สึกที่มันเหมือนเดิมแต่มันก็ใหม่แล้วคิดว่าการที่มันทำเป็นซีรีส์ครั้งนี้ก็น่าสนใจว่ามันจะมีอะไรให้เราได้เห็นเพิ่มมากกว่าที่เราเคยเห็นในแฟรนไชส์ที่มาบ้างคืออันนึงที่พี่สนใจของคราวนี้คือรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะมีขนบเดิมๆในแบบไตรภาคออริจินอลแต่ในขณะเดียวกันก็พาไปสู่พื้นที่ใหม่ๆด้วยทั้งแบ็กกราวด์แล้วก็ตัวประหลาดใหม่ๆก็คงเปิดตัวในซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกใช่ก็เหมือนทั้งพยายามรักษาของเดิมและสร้างของใหม่ไปในเวลาเดียวกันใช่ครับโอเคครับก็ถ้าฟังแล้วใครที่สนใจนะครับ Alien Earth ก็จะสตรีมพร้อมกันในแพลตฟอร์ม Disney Hotstar ครับวันที่13สิงหาคมนี้ครับส่วนใครที่เป็นแฟนรายการ Cinefile ก็ยังเจอกันทุกวันพุธเหมือนเดิมแล้วก็คลิปแบบนี้เดี๋ยวก็คงมีมาตามโอกาสครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับปิดกล้องอีก